kukabiliana na virusi vya corona. Sijui taarifa hii ya pili, mpenzi mtazamaji, maoni yako ni gani? Unadhani kwamba wahudumu wa afya wamejitayarisha vilivyo ili kuweza kukabiliana na virusi hivi? Kumbuka pia taarifa hii itaweza kujenga msingi wa majadiliano yetu hapa studioni, ikiwemo kaunti ya Nairobi ambayo ndio jiji kuu humu nchini Kenya. Na kando na hayo, mpenzi mtazamaji, muungano wa wauguzi utakuwa unahutubia wanahabari kuhusu matayarisho ya kukabiliana na virusi vya corona. Na taarifa nyingine ni kwamba wanafunzi wa shule za bweni waanza kurejea nyumbani kufuatia agizo la Rais Kenyatta. Kumbuka Rais Uhuru Kenyatta alikuwa anahutubia taifa hivi majuzi, ambapo aliamrisha kwamba shule zifungwe ili wanafunzi warejee nyumbani kufuatia kuzuka kwa hofu ya corona. Na kando na hayo, mpenzi mtazamaji, kando na taarifa hizo kuu ambazo tutakuwa tunaendelea kufuatilia kwa undani zaidi, kuna swali ambalo tutakuwa tunakuuliza pale kwenye mtandao wetu wa Twitter. Na swali lenyewe ni je, unadhani kwamba serikali imekaza kamba katika kukabiliana na corona? Je, unadhani serikali imekaza kamba katika kukabiliana na corona? Hili ndio swali ambalo tutakuwa tunakuuliza pale kwenye mtandao wetu wa Twitter. Je, serikali imekaza kamba katika kukabiliana na corona? Na mkando na hiyo swali hiyo, kumbuka mpenzi mtazamaji, swali hilo ambalo tunakuuliza pale kwenye mtandao wa Twitter unaweza ukofuatilia kwenye mtandao wa kijamii. Twitter ni @TV47KE, @paukirobi, #Matukio Nyanjani, na kwenye mtandao wa Facebook kwa sasa tuko live. Unaweza ukatuma arafa zako na mchango wako kuhusiana na kuzuka kwa virusi vya corona, haswa hofu humu nchini Kenya, na jinsi wewe kama mtazamaji ama wewe kama mwananchi wa Kenya umeweka zile mikakati zipi za kuhakikisha kwamba hauambukizwi maradhi ya virusi vya corona. Na mpenzi mtazamaji, kumbuka nambari yetu ya arafa ni 22047, na pale kwenye tovuti yetu ni www.tv47.co.ke. Bila shaka zile arafa ambazo utakuwa unatuma nitakuwa naendelea kusoma hapa, tukiendelea kukufahamisha yale ambayo yanajiri katika kaunti tofauti tofauti. Kumbuka kwenye kipindi cha Matukio Nyanjani kuna wanahabari wetu ambao wamekita kambi maeneo mbalimbali, ambao watakuwa wanatupa taarifa ya kini kemkem na za kuaminika. Na mkando na hayo, kwa sasa tutavuka hadi kwingineko katika kaunti mojawapo, ambapo mbunge wa kaunti ya Nandi na Uasin Gishu yamesitisha vikao vyake hadi wakati mwelekeo utakapotolewa na serikali kuhusu ugonjwa wa corona ambao umekuwa tishio sio tu humu nchini bali pia katika mataifa ya kigeni. Maspika na wawakilishi wodi kutoka mabunge hayo wametoa tangazo hilo kwa wanahabari mjini Eldoret. We as honorable members, especially MCS, have always been up and about in the field, whether in public gathering here and there. As the President has directed that we limit the public gatherings, let's not misconstrue that one to mean that the honorable members are running away from their responsibilities. It is upon also the public to know that this meeting should be minimized for their own safety. Nandi County Assembly, we are having almost our final meeting here physically, but subsequently we are in agreement with the idea that we need to suspend our operations, but that decision will have to be made once we meet and we are able to consult with the honorable members. Secondly, it doesn't mean that our oversight work stops. The County Assembly of Nandi has always done its operations, and we've been airing our plenary sessions live. So being an assembly that utilizes the ICT, I think even the WhatsApp group can still work. And we also call upon the members of the public is that instead of going and to see the Mheshimiwa physically, they can make phone calls, they can text, and they can transact using that medium. Within our various assemblies also, we know very well we have the infrastructure to support teleconferencing. So in terms of oversight, what we want to assure the media is that it is not going to suffer. We shall be able to do the oversight through and be able to transact through the teleconferencing, through the social media. Na safi kabisa, mpenzi mtazamaji, tukitoka katika kaunti ya Uasin Gishu kwa sasa tunapaa hadi maeneo ya Webuye, ambapo wafanyabiashara mjini Webuye haswa wa sehemu za burudani wamelalamikia biashara kuathirika pakubwa baada ya ugonjwa wa corona kuripotiwa na serikali kupiga marufuku mkusanyiko wa watu wengi katika sehemu moja. Mwanahabari wetu Mike Kagongo na mengi zaidi.
Wakiongea mjini Webuye, wasimamizi wa sehemu za burudani na hoteli wamesema kuwa wateja wamepungua kwa kiwango kikubwa ikilinganishwa na hapo awali kabla ya ugonjwa huo utangazwe. Ugonjwa wa corona imetuaffect kama wafanyabiashara hapa kwa wingi sana. Juu customer wetu wanaona kwamba wakikuja kuwataathiriwa sana na yale madhara ya ile ugonjwa. So tunaomba serikali kwamba iingilie kati ili ipate suluhu haraka ili ituwezeshe sisi kuendesha na biashara zetu. Hapa Camp David tumejaribu tuwezavyo, tumeweka maji kila mahali na sabuni ya kunawa mikono. Iwapo wageni wetu wameingia, customers wetu wameingia, wananawa, alafu wakitoka pia wananawa, ili tuhakikishe kwamba haya madhara ya ama virusi za corona haziwezi zikazambazika kwa watu wengine. Masharti ambayo serikali imetoa tunaona ni mazuri, lakini kwa upande wa biashara ni vigumu, kwa sababu saizi hotels zitashindwa kutoa mishahara, zitashindwa kulipa licenses, zitashindwa hata pia kuwa na wanafunzi ambao wanafanya in-service training, wale wanafunzi ambao wamekuja kwa upande wa wale wanatoka katika colleges. Na sio hiyo peke yake, hata rent ni vigumu, stima pia naye ni vigumu, itakuwa ni vigumu sana vile tunaona saizi. Aidha, wafanyabiashara wengine wa kuuza matunda, samaki na hata sekta ya uchukuzi hawakusazwa, wakihoji kuwa masharti ambayo yamewekwa na serikali yamewafanya wateja wao kupungua na hofu ya kuambukizwa na virusi vya corona. Abiria wangu wananawa kwa sababu serikali imetangaza kwamba watu wanawe ili maambukizi ya corona, wazuie maambukizi ya corona isienee sana. Vitu ambazo tunafanya yenyewe si vitu ya kubahatisha wala kucheza na maisha yetu. Tumechukua hiyo hatua, na vile mmeona tunatumia hiyo mtungi ya mkono. Tafadhali tunaomba serikali na viongozi wetu kupitia kwa kaunti yetu kwa Misawangamati, kama na excellence, tafadhali kama zini ya hasara, ninakuomba hapa Dina, unaona vile tunaumia, tuungane nao tafadhali, viongozi wetu tuungane pamoja na tuangamize hii corona tafadhali. Mimi tangu hii ugonjwa ianze, biashara yetu imerudi chini, kila kitu imerudi chini. Tunataka mtueleze vile tunaweza kufanya hii ugonjwa isishike sisi tukikata mboga. Kwa maana sisi wamama wa mboga tunakulianga kwa mboga, tunakulia kwa machunga, tunakulia kwa watermelon, tunakulia kwa maharagwe, ndio tunapata vile tunaweza kusomesha watoto wetu. Sasa naomba serikali itusaidie hii ugonjwa sikuje huko ikatuathiri sisi, tukae maisha mazuri. Naibu kamishna wa kaunti ndogo ya Webuye ya Magharibi, Kipkech Lotiatia, amehoji kuwa wameweka mikakati kuona kuwa masharti ambayo yamewekwa yanazingatiwa kikamilifu. Our chiefs, assistant chiefs and also SCCs, everybody are now out there on door-to-door campaign, awareness, public awareness on good personal hygiene. Kutoka mjini Webuye, kaunti ya Bungoma, nikiripotia TV47, mimi ni Mike Kagwango. Na kutoka maeneo hayo kwa sasa tutavuka hadi katika kaunti Kakamega, ambapo wakulima 5,000 kutoka kaunti hiyo Kakamega wanatarajiwa kupata pembejeo zaidi ya bure msimu huu wa upanzi. Idadi hii ikiwa ni mara 2 zaidi ikilinganishwa na mwaka jana, ambapo mwaka uliopita kupata hisani kutoka kwa hazina ya mwakilishi wa kike wa kaunti Kakamega SC Mohanda. Miaka ya awali pembejeo hii ilipokezwa kwa wakulima katika mkutano wa hadhara na wa moja. Kwa sasa mlipuko wa virusi vya corona umeathiri usambazaji wa bidhaa hizo. Kuna wale hawawezi kuafford kununua mbegu. Kwa hivyo niko na mradi wa kusaidia wakulima 5,000 Kakamega County, na hawa wakulima wanatoka kwa kila ward. Na siku ya leo ilikuwa nilete hawa wakulima wote hapa tuzindue hiyo mradi. Lakini kwa ajili ya hii mambo ya coronavirus, na sisi tunaitikia mwito wa president wetu, hatuwezi kuwa na kikundi ya watu wengi. Kwa hivyo niko hapa na wakulima wadogo kwa niaba ya wakulima wale wengine watakuja hapa niwapatie mbegu na mbolea na mahindi. Na huu mradi ulianza mwaka ujana. Tulisaidia wakulima
3,000 mwaka ujana, na hawa wakulima walikuwa na ushuhuda. Walituambia ya kwamba hiyo mbegu kuna wale walivuna hata magunia 8 na wengine wameweza hata kulipia watoto wao karo. Ndio hii mwaka tume upscale hiyo mradi, sasa tutasaidia wakulima 5,000. Nimeshukuru sana kwa Mama Elti Mwande kuchukua jukumu ya kutetea maslahi ya watu kama sisi, nikiwe mmoja wao, kwa sababu mimi gari linikonga, mikusi kafunjika zote, mwisho tena bibi yangu akakufa, nimepaki tu hivyo. Kwa mwito ya mama nimeshukuru sana, na kuwa na hiyo roho aendelee hivyo, kwa sababu watu wa Lurambi tukiwa na mama mwenye anakuwa na maslahi kama hawa, kama huyu Mama Mwande, watu wa Lurambi, Kakamega County, tunaweza kuwa na furaha kubwa sana, watu kama wenye kiwete kama mimi hivi. Kwa hivyo nimeshukuru sana uwe na hiyo roho. Nimepata mahindi na mbolea, tayari nitaenda nyumbani nianze kuchukua jukumu ya kupanda, sitausa. Naam, kutoka kaunti ya Kakamega kwa sasa tunavuka na tujue hali ilivyo katika kaunti ya Kiambu mjini Thika, ambapo wakati huu kampeni ya watu kuosha mkono ikiendelea kuenezwa maeneo tofauti haswa kufuatia hofu ya virusi vya corona. Kampuni ya maji ya Thiwasco mjini Thika imefufua vituo 15 ili kuhakikisha kwamba wenyeji katika mji ambao labda unakisiwa kuathirika na virusi hivyo vinakomeshwa na wakazi wanaendelea kuishi katika mazingira safi kabisa. Mwanahabari wetu kutoka maeneo hayo, Weru Mwangi, na taarifa hiyo kwa kina. Kama njia mojawapo ya kuimarisha usafi wa wananchi wakati huu, kampeni ya watu kunawa mikono inaendelezwa nchini kufuatia kuripotiwa kwa visa 3 vya virusi vya corona. Kampuni ya maji ya Thiwasco imefufua vituo 15 vya maji mjini Thika katika sehemu zilizo na wingi wa watu ili kuwezesha wananchi wanawe mikono kila saa kama njia ya kujikinga na maambukizi ya virusi vya corona. In our effort to combat this pandemic, we have also started installing stud pipes in bus parks, in marketplaces, in outside hospitals, in all areas where the public visit in large numbers, even as you enter to the courts, so that people can wash their hands so that they can be more safe as a means of preventing any spread of this disease. Wakati wa kuzindua mpango huu, meneja mkuu wa Thiwasco mhandisi Moses Kenya ameomba washikadau kupeana sabuni katika vituo hivyo ili kufanikisha mpango huu vilivyo. Vile mhandisi Kenya amesema ukosefu wa maji ulioshuhudiwa katika sehemu tofauti mjini Thika na vitongoji vyake weekend hii umesuluhishwa, akisema ulikuwa umesababishwa na kuwekwa kwa pampu mpya za maji na kuahidi wenyeji wa Thika kuwa watapata maji kama kawaida. We had water shortage over the last weekend that was caused by changes that we were doing to our pumping. We were doing rehabilitation to some of our pumps, which we completed on Saturday at night, and currently we are on full supply. So we shall continue to supply our water as per our rationing program in all the areas that we serve, and the supply is now full, and we want to assure the residents that they will have adequate water for the next period. Kwa upande wao, wenyeji wa Thika wameonekana kufurahishwa na mradi huu wa kufufua vituo vya maji, wakisema vitawezesha kunawa mikono kila wakati ili kujizuia na maambukizi ya virusi vya corona. Wakisema hapo mbeleni walikuwa wanataabika wakati ambapo vituo hivi vilikuwa vimefungwa. Nina furaha siku ya leo kuona ya kwamba serikali wametukumbuka kuja kutufungulia maji hapa ili watu waweze kujikinga kutokana na ugonjwa unasemekana umekuja wa corona. Tulikuwa tunasumbuka, hata tunanunuaga maji, hata ya kunywa tunasumbuka sana, lakini sasa hatusumbuka tena. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka mjini Thika, mimi ni Weru Mwangi.
Naam, asante sana mwanahabari wetu Weru Mwangi kutoka kaunti ya Kiambu kwa kufuatilia taarifa hiyo na kuangazia jinsi hali ya mambo ilivyo katika maeneo hayo. Kwa sasa mpenzi mtazamaji, tutaelekea katika mapumziko mafupi, lakini tukirejea tutakuwa tunazidi kuungana na wanahabari wetu ambao wamekita kambi katika maeneo tofauti tofauti, ambapo tutakuwa tunafanya mahojiano ya moja kwa moja hapa studioni pia vile vile, na kando na hayo tutakuwa tunaendelea kukufahamisha mengi zaidi kadri tutakavyokuwa tunaendelea kupokea habari katika chumba chetu cha habari. Kwa sasa tutachukua mapumziko mafupi, lakini kumbuka kipindi hiki cha Matukio Nyanjani unaweza ukapata kupitia kwenye tovuti yetu ambayo ni www.tv47.co.ke na kwenye mtandao wa Twitter ni @tv47ke, #Matukio Nyanjani @paukirobi, na bila shaka nitakuwa nasoma zile tweets ambazo zitakuwa zinaingia, na mchango wako kumbuka una manufaa zaidi haswa wakati kama huu ambapo taifa imekumbwa na janga la hofu ya virusi vya corona. Tuelekea katika mapumziko mafupi, tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Usiende mbali.
Barabara kabisa, mpenzi mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kutazama kipindi cha Matukio Nyanjani, kipindi ambacho kinatupia darubini kaunti zote 47 na kunasa zile taarifa ambazo zitakuwa zinachipuka, ambapo tutakuwa tunaungana na wanahabari wetu kutoka nyanja tofauti tofauti na kutufahamisha kile ambacho kitakuwa kinajiri. Kumbuka kipindi hiki cha Matukio Nyanjani unaweza ukaipata kupitia kwenye tovuti yetu ambayo ni www.tv47.co.ke, na pale kwenye mtandao wa YouTube ni TV47 Kenya. Nambari yetu ya rafa ni 22047. Bila shaka ukituma arafa na kufahamisha kwamba mie nitakuhakikishia kwamba nitakuwa nasoma zile arafa ambazo zitakuwa zinaingia hapa kwenye mtandao wetu na kukujuza kile ambacho kitakuwa kinajiri. Kumbuka kipindi hiki cha Matukio Nyanjani kina mengi zaidi ambacho kitakuwa kinaendelea kukufahamisha sasa hivi na kadri matukio mbalimbali zitakavyokuwa zinajiri. Na mpenzi mtazamaji, kama nilivyokuwa nimekuarifu hapo awali kwamba wanahabari wetu wamekita kambi katika maeneo tofauti tofauti na kuangazia jinsi hali ya mambo ilivyo. Kumbuka kwenye taarifa kuu ambazo nilikuwa nimekuarifu hapo awali ni kwamba siku ya leo wale ambao ni clinical officers watakuwa wanapatana hapa jijini Nairobi na kuangazia ama kuelezea wanahabari pamoja na wananchi kwa ujumla kuhusiana na jinsi ya kudhibiti corona hapa mjini Nairobi. Kwa sasa mpenzi mtazamaji, tutaungana naye mwanahabari wetu Lydia Gashomo ambaye tayari yuko tisti na amesimama tisti tayari kutufahamisha kile ambacho kinajiri kwa sasa na namna gani watu wanaendelea kudhibiti corona katika mji wa Nairobi. Lydia Gashomo, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, tufahamishe mengi zaidi. Naam, asante sana Kirobi na kupata kwa njia iliyo safi nje ya ofisi ya gavana wa Nairobi, na tumeweza kuzungumza ama afisa mkuu anayeongoza wizara ya afya hapa jijini Nairobi ama kaunti ya Nairobi kwa jina Hitan Majedia ameweza kuzungumza na wanahabari dakika chache zilizopita na kuweza kutoa mikakati ambayo jiji la Nairobi ama kama kaunti wameweza kutoa ili kukabiliana na virusi vya corona hapa jijini. Baadhi ya mikakati ambayo ameweza kusema ni kuwa wameweza kuweka VAUs kwenye maeneo mbalimbali hapa jijini ili watu waweze kuitumia kuosha mikono yao. Na pia ameweza kusema kuwa wameweza kutenga maeneo kadhaa hapa jijini ili kuweza kujenga mahala ambapo watu wanaweza osha mikono kutumia sabuni na maji. Pia ameweza kuongeza kuwa wameweza kuhimiza watu waweze kuavoid ama kuondoka mahali ambapo kuna watu wengi ili kuweza kukabiliana na virusi hivi vya corona. Pia ameweza kusema kuwa kuna maafisa wa afya ambao wanaendelea kupata mafunzo katika vituo mbalimbali hapa jijini Nairobi, akisema kuwa kunao maafisa 50 kutoka hospitali ya Pumwani ambao wameweza kupata mafunzo hayo, huku wengine 112 kutoka hospitali ya Mama Lucy wakiweza kupata mafunzo hayo. Wengine 80 kutoka hospitali ya Mbagathi wameweza pia kupata mafunzo hayo. Pia afisa huyu mkuu ambaye anaitwa Hitan Majedia ameweza kusema kuwa kama serikali ya kaunti ya Nairobi wanajikakamua ili kuhakikisha kuwa virusi vya corona vimeweza kupunguzwa ama visa hivi vimeweza kupunguzwa. Na mtazamaji, ni kuwa kuna watu 3888 kote ulimwenguni wameweza kufariki kutokana na virusi hivi vya corona, huku wengine 62,722 wakiweza kupata nafuu hata baada ya kupata maradhi haya. Swala ambalo ni jambo la kufurahia kuwa watu hawa wameweza kupata nafuu. Wengine 45,173 wakiweza kuwa bado wako na virusi hivi, lakini bado vinaendelea kupambana nao. Na mpenzi mtazamaji, kuna masuala ambayo yameweza kuibuka. Kuna shule ambazo zimeweza kufungwa baada ya Rais Uhuru Kenyatta kutangaza siku ya Jumapili kuwa shule zinafaa zifungwe mara moja baada ya watu 3 kuwa na virusi vya corona hapa nchini. Na pia aliweza kutangaza kuwa kulikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa na virusi hivi, lakini akaweza kusema kuwa watu 2 bado wako na virusi hivyo. Na kwa sasa serikali inaweza lolote iwezavyo ili kuweza kupambana na virusi hivi hapa
hapa si tu hapa kaunti ya Nairobi, lakini kwenye nchi kwa jumla. Mpenzi mtazamaji, tutaweza kuandalia habari hizi na zingine kwenye taarifa zetu. Tutaweza kukujulisha mida saa 10 na saa 1 mtawalia. Kwako Nairobi. Naam, asante sana mwanahabari wetu Lydia Gashomo kwa kufuatilia taarifa hiyo na kutathmini jinsi hali ya mambo ilivyo hapa jijini Nairobi. Kama nilivyokuwa nimekuarifu hapa kwenye taarifa kuu kwamba muungano wa wahudumu wa afya nchini utakuwa unazungumza na waandishi wa habari na kuelezea ni jinsi gani hospitali mbalimbali katika jiji la Nairobi limejitayarisha vilivyo kukabiliana na kuzuka kwa hofu ya virusi vya corona humu nchini Kenya. Kwa sasa tutaungana na mwanahabari wetu Kawera wa Githinji ambaye yupo tisti na atakuwa anatufahamisha hapo mida za baadaye, lakini kwa sasa wacha tusikie wanalipi la kusema wahudumu wao wa muungano wa wahudumu wa afya hapa jijini Nairobi. The lessons and experience gained so that we can be able to help our people. Having said that, and having learned the lessons from the experience in West Africa, there are some things that we must do as a country. And to start with, we must realize, appreciate, and understand that managing an outbreak is a joint effort. It's not a government affair only. It's not a health worker affair only. It's not for the public only. It's all of us coming together against this enemy called coronavirus disease. And basically, mitigation of any outbreak must have an understanding of all of us. And we must understand at this time, we are in a situation like a time of war. And the enemy is only one. And having said this, I especially want to talk to Kenyans. It's not time to doubt the directives from the Ministry of Health. And it's not time to ignore them because they are so important. And the worst thing is that the ignorance of the same will only be realized later when we are in a situation like Italy is finding itself in right now. So that is why, as a union, we have decided it's not time to shift blames and to talk to each other. It's time to sit and talk with each other because we all have the responsibility together to be able to come and defeat this outbreak that we are having. I also want to thank the President and the Ministry of Health because of the social distancing that they invoked, they have effected. And if you look at other cases, if you look at the Ebola transmission, if you look at the outbreak that has spiraled out of control in Italy, you will understand the importance of social distancing, which usually works to slow down the spread of the virus. Because one thing that we must understand about corona, and maybe I can be able to give you a background on coronaviruses. Right now we have about 7 coronaviruses with us. We had 4 that every one of you and myself here, we have actually suffered from, but we got a cold and recovered from it without even knowing. But then, around 2002, there was a coronavirus, a new one like this one, called SARS, the severe acute respiratory syndrome that started still in China. About 10 years or more later, around 2012-2014, in Saudi Arabia, then we got another new coronavirus called MERS, Middle East Respiratory Syndrome. Now, 10 years later, we have the novel coronavirus. So you can see there is a trend that after a decade or so, we are getting a new virus. And so I think we should come to understand that these are things that in future we may still have to deal with. And it's not a new thing. So this corona, because most of the Kenyans are wondering, why are we told to wash our hands? If we get it from somebody coughing, why are we washing our hands? And I think the biggest gap we are having right now as a country is civic education.
And we are taking the role as health workers. And I want to urge the administrators, the ministry, the management of health across the board, please do not gag health workers from giving civic education to Kenyans. But I also want to urge my fellow health workers, do not give the education in a way that probably may cause panic, because we need to come together to educate Kenyans so that they understand what we are dealing with. The other day, last Sunday, I decided to take a walk around a market somewhere, and I just wanted to understand if Kenyans are understanding the gravity of the issue at hand. And I decided to ask some hawkers. Now that we are selling so many things to our kids, and the government said that you need to sanitize your hands, and so that we also don't probably exchange notes and such, so that we limit the spread. Why aren't you using them? And 90% were like, are you serious? You believe these stories? So there is a gap, and some Kenyans do not believe that coronavirus is real. And we want to tell them that corona is here with us. The problem with corona is not the deadliness or the fatness that many people will die. Because we have seen with this outbreak from the previous cases in other countries, only maybe a few, and the elderly, and those who are immunocompromised and with other conditions are actually dying from it. About 80% will get a mild illness that may probably not necessitate even hospitalization. About 10 to 20% might get the severe illness, with less than 10% requiring maybe ICU care. So what it is telling you, the biggest problem is not that it will kill more. In fact, the mass corona kills more than this novel coronavirus. But the biggest problem we have is that it's highly contagious. The infectivity is very high. And when the infectivity is very high, it means so many people will get sick. When so many people get sick and they go to hospital, there might not be enough resources, enough hospitals to hold them. And that is the lesson we are learning from Italy. Italy did not institute decisive measures like we have seen with our government at the onset. And what happened with a country with the best, the top-notch health system, with everything, the one that you can actually emulate, is going down with coronavirus. And why? Because the cases of corona have spiraled out of control, and the people requiring hospitalization are more than the hospitals can hold. So that is the problem with corona. And what we are trying to achieve, what the government is also trying to achieve, when we tell you to wash your hands, so that, as my GS said, whenever you are holding the microphone you are holding and somebody else is holding, if they had coughed into their hands, they transmit it, because you get it in your hands, from the doorknobs, from the lift, from a table like this, from a paper like this. So what you need to do to cut this transmission is then to either wash your hands with soap and water. And by the way, if there is invention, the biggest invention that helped control diseases in this world, it's the invention of soap. Soap and water will protect you from 80% of viruses and bacteria that you have in the environment. If you cannot get water to hand wash, then use your sanitizer and use it well. And ensure when you are using your sanitizer that it is more than 70% of alcohol. I don't know if you can be able to zoom into this. I hope there is no brand name anywhere, but this side there is no brand name. You can see my sanitizer is 70% of alcohol, and that is what is required to be able to kill this. Sorry? So that is what is required so that you can be able to kill this. So what we need to do as a country, because I remember we were saying it was a matter of when and not if coronavirus was to come into Kenya.
What we need to do for now is to slow the spread. The spread will be there, but we must slow it such that our hospitals can accommodate those who are going to require hospitalization. But if we do not adhere to the very simple rules that are very effective, and let me assure you that there is nothing the government or the health workers can do to check this if the public do not adhere. Because I've been to social places, I've been to some places where there are gatherings and they are not washing hands, they are not sanitizing. If Kenyans do not adhere to the simple measures that we are taking to ensure that we slow the spread of coronavirus, we might not be able to handle this. So Kenyans must understand that they are the ones, they have the biggest role that will ensure that we are able to mitigate this. If you look at China, because China being the source of the virus, you understand that because of the strict measures they took, the social distancing, they went into a total lockdown. It has actually slowed the transmission, and I think now we are even getting less than 15 cases from China. And actually now the epicenter is coming from Europe. And it's because the measures they took, because of the understanding of the public, owning up and knowing that they are the ones that can be able to mitigate this. Then as health workers, and I want to quote the General Secretary for WHO, any mitigation of an outbreak starts with a health worker, because it's a health worker that will give this health education to the public so that they can understand. It's this health worker who will be able to single you out when you have the symptoms, and then we can be able to test you. And it is the same health worker who will be able to treat you so that, and to even isolate you so that you are no longer spreading the virus out there. So we must build confidence in health workers. And how do we do this? Building confidence in the health worker means that we train them, and more importantly, we train them very well on the protective measures put in place so that they feel confident that with the protective measures in place, they can be able to actually manage this suspect or a confirmed case without actually getting infected themselves. It must start with the health work. And that is why we are asking that we are taking a collaborative approach. By the way, even in the US, there is no country that has ever been 100% prepared for any outbreak. But we must come together, and that is why we are saying as a union, we have decided we are not going to play the blame games. We are going to collaborate with the government. And I want to make a clarion call to the CS Health, and I want to thank him because he is very proactive, and we can all see that he is not reserving any efforts to ensure that we can be able to mitigate this. And the county governors, that we need to work with the leadership of the health workers so that we can be able to fast-track trainings, we can be able to bring out gaps wherever they are, and we can be able to close them. And so that health workers can feel confident that the protective measures that have been put in place are actually enough, and they feel confident that these measures are actually going to help them. Lastly, let me say this, and I still want to quote the General Secretary for WHO. The biggest enemy that we are having right now is not coronavirus. It is the fear and panic. It is the rumors and the fake news we are having. And it's the stigma we are starting to develop against the suspected coronavirus patients. And the only way we can be able to fight this, the only way we can be able to stand together, is by understanding the facts
And that is why we are saying, even as the fourth estate, please look for health workers so that they can give Kenyans this health education, civic education, to get an understanding why they have a role to play. That is why we are saying we get the facts. Once they understand the facts, everybody will play their role. Number 2, let us invoke reason instead of fear. Let us stand in solidarity. And solidarity means it's not time to second doubt. It's time to understand the directives that are being given. It's time to understand the measures that are being given. And it's time to encourage every one of us to be able to utilize those measures so that together we can mitigate this. And there is something very funny I've found. I live in Kitengela, and on Sunday, I went through all the supermarkets and chemists trying to get a sanitizer. People have bought all of them, and they are stockpiling them in their homes. They have even bought the surgical masks, and you can no longer find them in chemists. Kenyans, you don't need to wear a mask. The only person who needs a mask is a person with respiratory symptoms. And even if you come to the facility, we'll be able to give you. But please, if you have traveled or have come into contact with somebody suspected to have coronavirus and you feel you have symptoms, before you come to hospital, the best thing would be call us. We will come for you. Because when you bring yourself to hospital and you have symptoms, then you use a matatu, you might infect whoever is in the matatu. When you come and wait in the waiting bay, you might infect the other people. So please utilize the lines that we have been given, so that if you tell us that you are suspecting, and we find that probably you might be a suspect, we will come for you so that we minimize this. So you don't need a face mask if you are not a health worker or you have not been advised by a health worker. For those stockpiling sanitizers, this is a communal affair. Even if you protect yourself with everything in this world and everybody around you is infected, I can assure you, you will be infected too. This is a communal affair. If you bought your 20 sanitizers, please distribute them to your neighbors who do not have. Because if they get the infection, you'll surely get infected. This is a communal affair. Whenever you go anywhere and you find that they are not taking these measures, please advise those people that they need to take these measures. If you go to church and they are not hand washing or using sanitizers, please be the ambassador and be the one to inform them that as a community we must change. We must be able to accommodate these changes so that together we mitigate this. Because it's a communal affair, it's a joint affair. We must come together in solidarity for us to be able to defeat and to slow the spread of coronavirus. So I think I'll give, okay. Then I think we can take questions. Naam, safi kabisa mpenzi mtazamaji, huyo ni mwenyekiti wa muungano wa matabibu hapa nchini ambaye anafahamika kama Bwana Wachira akizungumza na wanahabari, na amesema kwamba Wakenya wakome kusambaza habari za hofu kwenye mitandao na habari za uongo. Wakati huu ndio wakati ambapo Wakenya wanastahili kuja pamoja na kutangamana na kuhakikisha kwamba wanaendeleza vita dhidi ya hofu ya corona, ya virusi vya corona humu nchini Kenya. Sijui mpenzi mtazamaji, maoni yako ni gani kuhusiana na maoni yale ambayo ametoa hapo? Nambari yetu ya rafa ni 22047. Unaweza ukatuma arafa na bila shaka atakuwa nasoma zile ambazo zitakuwa zinaingia hapa. Tukitoka hapa jijini Nairobi, kwa sasa tunavuka hadi maeneo ya Homa Bay, ambapo ikiwa ni siku ya pili tangu Rais Uhuru Kenyatta kutangaza kufungwa kwa taasisi zote za elimu na watu kuepuka makongamano, wakazi wa mji wa Homa Bay kwa sasa wanaelezea hofu na hisia zao kuhusu, wakiashiria kukadiria hasara kwa baadhi ya biashara katika eneo hilo. Wengi wao wamelazimishwa kubaki makwao ili kuepuka virusi hivyo. Nafanya kazi hapa kwa salon, na hii maneno ya corona imenishtua kwanza mimi hata kama si customer.
kuanzia hiyo corona ingia hapa Kenya, customers wamepotea. Customers wanaogopa. Like Saturday nilipigia customers wangu wengine, wakaniambia bado wanapima kiasi ndio watakuja baadaye. Bado wanaogopa corona. Kwanza wametuelimisha tuwe tukiosha mkono kwa dakika 30 ama 40 ukitumia sabuni na maji ya fereji, ukitumia sabuni inaitwa sensitizer, not just but a local soap. Sabuni ambayo inatumika, ambayo iko na alcoholic sort of elements in it. Alafu kwa familia yote wanafaa wasizitize kutumia sabuni wanapoingia nyumbani, kabla wakule, wanapotoka msalani, na wakati wowote kabla ukiwa na mtoto, kabla uguze mtoto ama uambatane na familia yako. The advice or the decision that the president has taken is the best, because if he had not taken that decision, I think the Kenyans at large would have been more worried. Na bila shaka mtazamaji, hayo ndio maoni ya Wakenya. Kumbuka unaweza ukatuma pia vile vile maoni yako pale kwenye mtandao wa Twitter @TV47ke #Matukio Nyanjani. Nambari ya rafa ni 22047. Tuma arafa na hapa studioni nitakuwa naendelea kusoma kwa undani zaidi. Kwenye mtandao wa YouTube ni TV47 Kenya na tovuti ni www.tv47.co.ke. Kwa sasa tunachukua mapumziko mafupi. Tukirejea tunakuja na taarifa pamoja na majadiliano chanya kabisa. Tayari wageni wameshafika hapa studioni. Tutakuwa tunaendelea kuchanganua kwa undani zaidi kuhusiana na hili swala la corona jijini Nairobi pamoja na maeneo tofauti tofauti na jinsi ilivyoathiri biashara. Na je, wahudumu wa afya au matabibu wako tayari kukabiliana na hili janga? Usiende mbali.
Safi kabisa mpenzi mtazamaji, karibu tena kwenye awamu nyingine ya kipindi cha Matukio Nyanjani, kipindi ambacho kinachanganua na kupambanua baadhi ya taarifa ambazo zinachipuka hapa katika chumba chetu cha habari. Na kama nilivyokuwa nimekuarifu, ninao wageni hapa studioni. Kabla hatujaingia kwenye mada yetu ambayo tutakuwa tunaendelea kujadiliana kwa undani zaidi na kujua iwapo sisi kama taifa tunaelekea katika njia ambayo inafaa ama tunafanya mambo tu magumashi wanavyosema wa Tanzania. Kando na hayo mpenzi mtazamaji, kuna swali ambalo tulikuwa tunakuuliza pale kwenye mtandao wa Twitter. Na swali lenyewe ni, je, unadhani kwamba serikali imekaza kamba katika kukabiliana na corona? Je, serikali imekaza kamba katika kukabiliana na corona? Sijui maoni yako ni gani. Unaweza kutuma tweet yako pale @Matukio Nyanjani, @TV47KE, @Paukirobi, na nitakuwa naendelea kusoma zile tweets ambazo zitakuwa zinaingia hapa studioni. Bila shaka kama nilivyokuwa nimekuarifu, ninao wageni hapa studioni ambaye ameketi karibu nami. Anafahamika kama Nyanjani, ambaye ni mshauri wa mauzo ama tunasema ni consultant katika sekta ya procurement. Upande wa pili pale ambaye ameketi katikati anafahamika kama Bwana Cornelius Chesire, ambaye ni mchanganuzi na pia vile mwanasiasa vile na ni mchanganuzi wa sera. Upande wa mwisho tunaye Frank Kanyona ambaye pia vile ni mchanganuzi. Kwanza kabisa wageni wangu, Bwana Nyanjani, sijui maoni yako ni gani kuhusiana na, je, serikali imejizatiti katika kukabiliana na hili janga la corona, jinsi tu unavyoona jinsi mambo yalivyo kwa sasa? Naam, shukrani sana Bwana Kirobi kwa kuweza kutukaribisha huku. Ningependa kusema kwamba ukijaribu kuangalia, serikali kweli imeweza kuchukua mikakati ambazo zinaweza kuhakikisha kwamba Wakenya wenzangu wanaweza kupata kujihadhari na hii janga la COVID-19 corona. Sababu tumeweza kuangalia katika kuna hospitali ya rufaa na kuna hospitali ya serikali pale Kenyatta na Mbagathi Hospital imeweza kutengwa so that in case of any cases or more cases, because as we speak now tumeweza kuona kuna wale ambao wameweza kupatikana kuwa wanaweza kuwa na ugonjwa wa corona. So mimi ningependa tu kuunga mkono serikali na kusema kwamba imejaribu liwezalo kuweza imejaribu haijafanya vema kabisa, lakini imejaribu kuweka zile mikakati ambazo sasa endapo kuna wengi watakaopatikana na ugonjwa wanaweza wakaelekezwa pale kwenye hizo hospitali na kuweza kutengwa na Wakenya wengine. Itafahamika kwamba mapema mwaka huu na pia vile mwaka jana mwishoni, kuna baadhi ya zile functions ambazo zilitolewa katika kaunti ya serikali zikapelekwa katika serikali kuu, mojawapo ikiwemo ni afya. Je, iwapo huduma za afya zingeweza kuwekwa katika kaunti ya Nairobi, ingeweza kukabiliana nayo zaidi ama ndio ingekuwa mambo yangebadilika kabisa? Umeuliza swali nzuri sana kabisa, na nitasema kwamba wakati those functions niliweza kupata fursa nikaweza kuja hapa na tukaweza tukajadili, na nikasema kwanza ilikuwa ni mwelekeo nzuri katika baina ya serikali kuu na serikali ya county government kuweza kutransfer still functions to the national government, kwa sababu ukijaribu kuangazia saa hii vile tumeweza kupigwa na hii msiba wa COVID-19 corona, ingekuwa ni vigumu katika level ya county government kuweza kupigana nayo, kwa sababu aswa pia ukijaribu kuangalia katika nchi za kimataifa ama nchi za nje imekuwa ni pigo kubwa, ukiangalia kama Italy, ukiangalia kama China. So ni jukumu ama ilikuwa ni vema na ilikuja at the right time, ama kusema kwa wakati ambao uliofaa kabisa kuweza kutransfer ile function mojawapo ikuwa ni afya, mambo ya afya, kwa sababu ni jambo ambalo linahitaji a lot of measures of which the county governments siwezi nikasema kwamba ingeweza kulipigana nalo, lakini serikali kuu litajaribu na liko na uwezo zaidi kuliko serikali la county. Na wacha nisikie kutoka kwa Bwana Chesire. Sijui kama unakubaliana na kauli ya Nyanjani kwamba kwa sasa ndivyo mambo yalivyo shwari kabisa, kwa sababu zile huduma zimepelekwa katika serikali ya kitaifa? Kwa kiasi tu ama wana upungufu? Kwa kiasi tu nitakubaliana naye. Kwa kiasi fulani. Ni asilimia kubwa, asilimia ndogo? Asilimia kubwa. Kwa sababu endemic, epidemic na pandemic cases serikali kuu ndio inashughulikia. Kwa hivyo hata kama county government ingekuwa na hiyo function, bado ni national government ingechukua jukumu ya kuendesha shughuli yote ya kushughulikia walioathirika na wote ambao jinsi tutaelekea kama kutoka hapo kuna the public health policy yenye tutatumia. Jinsi ambavyo
CS wa health ameshapeana. That was the right protocol. So haijalishi kuwa ni county ilikuwa na function ama ni national. Penye kuna shida kidogo ni kwa public health, ambapo sasa watu ambao wanafaa kuenforce the policy direction ya national government ni county government. Hapo ndio tungekuwa na gap kidogo kama the national government haingechukua some functions of the county government. But still ukiona jinsi the county na national government ina deal na the situation hapa Nairobi, bado hatujakuwa na ile direct approach yenye tunaangazia mbinu ya kuzuia kuanga. Ukifika stage bado hakuna the sanitizers, yeah. Ukifika some places hakuna maji. That hiyo ni kazi ya county government through the county council, askaris and staff to make sure that wana enforce. So I think they also have to take it up baada ya national government kusema this is the protocol, kwa sababu ingawa functions zilipelekwa kwa national government, the county government bado iko na officers ambao they must take part kwa kuenforce the laws zenye ziko na the policy direction yenye government imepeana. Kwa serikali kama inafanya la kutosha, kwangu ndio kwa sasa wametoa mwongozo bora, lakini kulikuwa na upepetevu kabla ya sasa. Kwa sababu kulikuwa na utepetevu kabla ya sasa. Yeah. Kumaanisha kwamba kumekuwa na mabadiliko makubwa sana. Serikali ilikuwa na uwezo ya kuzuia corona kufika Kenya. Wakati unasema kuliko serikali ya county yenyewe. Kuliko serikali ya county. Kwa sababu ni hao wana control the entry points. Si county ita control. Unaona kama airport ni serikali kuu iko nayo. Kama port ni serikali kuu iko nayo. So wale watu ambao wanakuja nchini walipaswa kupewa mandatory self quarantine. Kweli uni self quarantine but it is lazima ikuwe mandatory kwa hiyo siku 14. Lakini serikali haikutumia hiyo jina mandatory. Ilikuwa inapea watu tu nenda akafanya self quarantine. Yeah? Lakini ukiona kama mgonjwa wa kwanza hakwenda kufanya self quarantine. Ingawa alipitia nchi ambazo already kulikuwa na wagonjwa wenye wameathirika na corona. Sasa hapo kidogo kwangu serikali ilikuwa na upepetevu, lakini kufikia sasa wamejaribu. Nitapongeza sana CS na wote ambao wanajumuika hapo, kwa sababu mwongozo ambao wametoa ni bora zaidi. La muhimu ni tuweze kuemphasize the need ya watu kutotembea zaidi ya jinsi tupo. Wenye wanaenda mashinani, kumaanisha kwamba watu wasisafiri. Usisafiri ukaenda mashinani kwa sababu usafiri mbali zaidi. Ili tuweze kuwa in a central location, if niko affected already, yeah, serikali inaweza nisaidia haraka nikiwa Nairobi. Sasa nikianza kusafiri na already nimeshashikwa na traces ya the virus, nitapeleka mashinani, nitaambukiza wengine mashinani. Sasa kwa sababu already ni Nairobi peke yake kuna janga hili, tuweze kuzuia Nairobi peke yake, tusitoke nje tukitembea sana. Itakuwa rahisi. Na Bwana Franka Jonas, sisi kama unakubaliana kauli ya Bwana Chesire hapa akisema kwamba hili janga limekumba Nairobi. Kwa hiyo watu ambao wako Nairobi wastahili wakaruhusiwa kuelekea mashinani. Kwanza kabisa Bwana Kirobi, ningependa kabla nijibu swali lako ni rushe shukrani zangu kubwa sana kwa waziri wa afya. Kwa sababu wakati ule tulipoketi hapa na wenzangu, nilikuwa na hofia kwamba nchi imeweka mtazamo wake zaidi katika siasa na maneno ya BBI, na nilikuwa na hofu sana. Kama unakumbuka, nilikuwa nasema tukiweka attention yote katika BBI, mwishowe kuna maneno ambayo tunafaa kuyaangalia kama hii corona na nzige. Tukumbuke kwamba bado tunapigana na nzige na kidogo tulikuwa tunapoteza direction. Kwa sasa tumeelekea kwa mwendo haraka ama tumeenda asiaste? Tuko safi kabisa. Tuko sawa kabisa. Nadhani kwa kadri fulani huwa Wakenya tunajidharau kidogo. Lakini mimi nimekuwa nikiangalia BBC, nikiangalia CNN, na nataka niseme kwamba ile jinsi ambayo serikali yetu imepambana na janga hili ni excellent. Ni jinsi nzuri kabisa, kwa sababu nimeona hata wakati
Waziri Matiang'i na wenzake walikuwa wanatoa press conference, walikuwa na ile common sense ya kusimama kando kidogo. Na jambo hilo pia nimeliona katika wenzetu wakoloni wetu wa Britain, Waingereza. Wao pia wakitoa press conference kwa wakati huu wanajaribu kupea distance kidogo. Isipokuwa serikali ya bwana Donald Trump ambayo hata wakati anakutana na wageni unakuta kwamba anawakaribia tu bila kujali kwamba maslahi ya yeye kama rais. Ndiposa tunagundua kwamba muda mfupi uliopita Waamerika walikuwa wanashukia kwamba Trump mwenyewe ameshikwa na virusi vya coronavirus kwa sababu alikuwa karibu na mtu ambaye alikuwa infected. Kwa hivyo kumaanisha kwamba viongozi wamekuwa mfano mwema na wametoa picha nzuri kwa wananchi. Vyema kabisa. Vyema kabisa. Mgala muue na haki yake umpe. Tukifika wakati wa maneno ya siasa na hivi kidogo kidogo. Nataka nizungumze hivi bwana Kirobi. Kenya hii ukiangalia saa hii venye imetulia, hivi ndivyo tunafaa kutulia. Na hata coronavirus siku zote. Na hata coronavirus ikiisha, sasa wacha tena tutulie hivi tupigane na ufisadi. Hii ufisadi ikiisha tena yani tuache maneno ya siasa kuanzia Januari mpaka Februari. Hii nchi itaenda mbali sana. Lakini kando na hayo, ningependa, wenzangu wamezungumzia hoja nzuri sana hapa. Na mwenzangu ameongelea kuhusu kugatua afya ama ugatuzi wa kitengo cha afya kwenda serikali za county. Hatuwezi kutumia jambo hili la coronavirus kuangalia kwamba kama afya ingeweza kugatuliwa ama la. Kwa sababu venye mwenzangu Chesira amesema ni kwamba this is a pandemic, na pandemic inakuwa dealt with the national government. Hata kama county ingejaribu, nimeona kina Joho wakijaribu hapa na pale, lakini ningependa kusema kwamba kuna magonjwa madogo ambayo county yenyewe imeshindwa. Ugatuzi wa afya ama kupeleka afya, kitengo cha afya katika county ilikuwa ni makosa kubwa ambayo tunafaa tuangalie na tuangalie vyema. Jambo la pili ambalo ningependa, lakini tukiangalia historia, serikali ya kitaifa imekuwa ikitilia maanani haswa jambo kama hili, swala la afya katika kaunti tofauti. Ilikuwa na uwezo ama kulikuwa na utepetevu? Unajua kama vile nilivyosema, hatuwezi tumia coronavirus peke yake. Ndio maana nikasema pale awali, kando na kuwepo kwa corona, serikali ya kitaifa imekuwa ikichukulia namna gani visa kama hivi vya huduma za afya na magonjwa ambayo yamekuwa yakitokea? Tutakumbuka kwamba hili si janga la kwanza kutushika kama dunia. Kuna majanga makubwa zaidi ambayo yametokea kwa hii dunia. Nilikuwa nasoma mahali mwaka wa 1346 kulikuwa na janga ambalo lilikuwa linaitwa the Black Death, na lilimaliza watu milioni 200. Hata juzi kuna wakati kulikuwa na cholera, wazee wetu wanaweza kutuambia, na cholera ilitusumbua sana. Lakini utaona kwamba serikali ya Moi pia iliweza kupambana, hata ingawa hakukuwa na maneno kama teknolojia, lakini serikali ya Moi iliweza kupambana vyema kushinda county government. Leo hii nakuambia bwana Kirobi, serikali kuu ikisonga kando na iseme kwamba sasa county government, kwa sababu health ni maneno yenu, hebu jaribu mpambane nayo. Watu wataangamia wengi sana. Watu wataangamia wengi sana. Kwa hivyo narejelea kwamba kosa ambalo tulilifanya katika katiba ya 2010 ni kuruhusu magavana waanze deal na maneno ya afya. Jambo la pili ambalo ningependa kusema ni jambo ndugu yangu amezungumzia kuhusu serikali kuwa na uwezo wa kuzuia coronavirus kuingia katika nchi. Naam. Sikubaliani naye kwa kiasi fulani, kwa sababu lazima tukumbuke kwamba we are a third world country. Na janga hili lilianza hata kwa mataifa ambayo yako na borders nzuri kabisa. Utakumbuka kwamba Kenya iko na very porous borders.
hata ukiingia hapa Luakata. Kumaanisha hakuna utepetevu katika boda zetu. Naam. Boda zetu zina shida. Zina shida. Naam, sana. Kwa hivyo ile point ambayo nataka kuizingatia ni kwamba kama nchi kama Amerika ambayo ina one of the finest border policy iliweza kupata virusi hivi. Nchi kama Australia, nchi kama Canada zote ziliadhirika, lakini ukiangalia border policy zao ni one of the best. Sidhani kama serikali yetu ingefanya lolote kuzuia kuingia kwa virusi vya corona, lakini kufikia saa hii naona kwamba wamejaribu in fact tangu serikali ya Uhuru Kenyatta ingie uongozini, ili ndio jambo ambalo wamejaribu kulifanya kwa wema na uzuri zaidi. Wacha nisikie kutoka kwa Biringetich. Sijui kama unaunga mkono kauli yake bwana Frank Ajona akisema kwamba kwa sasa serikali ya Rais Uhuru Kenyatta imefanya vyema kabisa. Na je, wakati Rais Kenyatta alizungumza baada ya kisa kimoja tayari kilikuwa kimesharipotiwa, huoni kwamba alichelewa? Naam Kirobi, kweli ndaungana na mwenzangu kusema kwamba serikali imeweza kuchukua jukumu ama ameweza kuhakikisha kwanza imeweza kupigana na hii, na ni kweli lazima tuweze kupeana ile watu ikola we give credit to its due, kwa sababu hatuwezi tukasema kwamba serikali haijaweza kuchukua mikakati ama haijaweza kuzuia hii ugonjwa wa corona, kwa sababu tunaielewa kwamba ni aina la virus ambalo hatuwezi tukalizuia haswa. Na ni kweli tunajua kwamba nchi letu la Kenya ni nchi ambalo iko na mambo mingi. Kuna watu wa kufanya biashara, tunafanya biashara kulingana na kuna zile tutafanya biashara tu humu nchini. Kuna investors ambao wanaweza kuja huku, tuko na foreigners ambao pia wanaweza kuishi humu nchini na wanaweza pia wakatoka. Na vile vile hatuwezi tukawazuia endapo wanapokuwa wanakuja nchini Kenya, kwa sababu ukijaribu kuangalia serikali la Uhuru Kenyatta na naye naibu wake Rais William Ruto wamejaribu sana kuwezesha kwamba ukijaribu kuangalia masuala ya afya ukijaribu kuangalia sana ndaweza kumpa kongole waziri wa afya ambaye aliweza kuteuliwa juzi, naye ni kazi, kwa sababu alikuja akaweza kutufahamisha kwamba tunafaa kwanza kujiself quarantine, ile kuonyesha kwamba ukiwa na watu unafaa kwa vile tu wenzangu ameweza kujieleza ukue katika ile nafasi ya umbali ama kuweza kukaa moja. Na kweli akakuja akapata ile hatua yenye rais aliweza akachukua kuweza kususpenda masomo katika manyanja mbalimbali katika shule za kielimu za msingi, high schools mpaka universities. Tuliweza kupata end of this week watu wanaweza sasa wamefunga na kuweza kusafiri pale nyumbani. Na nikirejelea pale Chesira alikuwa amesema kwamba sasa tunaweza kulimit ama serikali inafaa sasa kupiga marufuku mambo ya usafiri kwenda kusafiri, kwa sababu haitawezekana, kwa sababu kama sasa tuko na zaidi ya wanafunzi ambao wako humu nchini na nyanja mbalimbali ambao wanaweza sasa serikali imeweza kuchukua hatua kuwa ili kuzuia ama kuenezwa kwa katika hii janga la coronavirus, ni lazima kila mtu aweze kupaki pale nyumbani ama ambapo hakuna watu wengi. Kama sasa saizi tunajua mashuleni kuna a lot of congestion, kama worship places, tukienda kama even in town centers what do you call where people go for clapping. Lakini ukiangalia mji kama wa Nairobi kwa sasa, watu wengi ambao wanakuja Nairobi, wengine wanatoka Kiambu, wanatoka within but outside the county. Je, wewe mchango wako unaunga mkono kile ambacho Chesira alikuwa anasema kwamba Nairobi inastahili kutengwa na watu wastahili kuingia Nairobi? Kwa kiwango fulani, kwa sababu shughuli zitasimama. Kwa kiwango fulani ningependa kuunga mkono, lakini pia ukijaribu kuangalia kwa kina, hakuna vile tutazuia wale wanafunzi ambao wanasomea huko Nairobi na wanafaa kwenda Eldoret ama kwenda Kericho, kwenda mashinani, kwa sababu hawana pahali popote ambapo wanaweza kukaa pale. Na serikali imeweza kutoa ile arafa kuwa shule ziweze kufungwa na watoto kwenda kurejea pale nyumbani. So tukianza kusema mambo ya usafiri iweze kukatishwa, kutakuwa tena na lot of congestion. Ile wakati unaonanga wakati shule zinafunguliwa unapata watu wamekusanyika kwa sababu ya kukosa namna za usafiri. So for now tungesema tu watu waanze kuwa waangalifu, tutumie sanitizers, watu waoshe mikono, na ni kuomba tu Mungu, kwa sababu hii mambo ya coronavirus hatuwezi tukasema serikali itaweza kupigana nayo. Ni mimi na wewe tuweze kujikinga na Mungu pia aweze kuturehemu sisi zote. Ningependa kwanza kusema
sijakisema watu wasisafiri. There is necessity ya kusafiri, watu waende. Kama mtu ni mgonjwa wa Eldoret anapaswa kuletwa Nairobi, hiyo ni sawa. Lakini mimi nasema ni tujaribu kupunguza usafiri, ili kama mtu mmoja wetu anaweza kuwa ameshikwa nayo kwa bahati mbaya, asisafirishe kwenda mashinani, ili tuweze kuchunga watu wetu wenye wako mashinani na tujichunge, ili it's easier to tackle the disease when it is in a given geographical location. Angalia kama China walifunga Hubei na wakafunga Wuhan. Beijing iliendelea na shughuli zake kama kawaida, Guangzhou iliendelea na shughuli zake kawaida. Na ukiona concentration point ya corona China ilikuwa hizo province mbili. Ili so tunaweza up that point unaweza kuwa na better control mechanism when you know the affected people. Tunawezaje tukapunguza usafiri watu kutoka Nairobi kuelekea katika mashinani? It has to be necessary for you usafiri. Kama it's not necessary, if unasafiri kwa sababu corona iko Nairobi, hiyo si safari ya lazima. Unaweza tulia kwako ujiweze kujisaidia hapo. Ili we must be so certain that mtu mmoja ambaye anaambukizwa na virusi ya corona anakutana na watu wangapi kwa hiyo harakati ya usafiri. Ikikuja wakati yenye tunafanya trace, will you trace watu wenye walikuwa kwa gari ya usafiri? Ni maswali mingi ya public policy na public health tunafaa kujiuliza kabla hatujesema ni sawa au si sawa. Kwa huu mwezi moja, kwa sababu wanasema corona can stay only for 37 days maximum kwa mwili ya binadamu. Kwa hii muda ambayo tunai control peke yake, mwezi moja, hautakufa ukaa Nairobi. Wengi wao wangekaa Nairobi kama kazi zingeendelea kama kawaida. Lakini kwa sababu tunasema kuna corona, wengi wetu tunaanza kutaka kutoroka kwenda mashinani. La, tuwasema tutulie, tuweze kuwa. Lakini huo ni uamuzi wa kibinafsi. Huo ni uamuzi wa kibinafsi. Huo ni uamuzi wa kibinafsi. Na ni kwangu mimi nasema kulingana na mimi ni jinsi ambavyo tuweze ku limit the movement to the necessary movements. Lakini hizi zingine za kusema wacha nione corona itanishikia Nairobi, wacha tu nikubalia Kirobi niweze kumkata Chisire. Namshikilia tu hapo kidogo kwa sababu nafahamishwa tuelekee katika mapumziko mafupi. Mpenzi mtazamaji, sijui kauli yako ni gani? Sijui unamuunga mkono bwana Chisire kwamba Wakenya wapunguze kusafiri katika maeneo mbalimbali ya nchi ili kuweza kupunguza hofu ya virusi vya corona. Kwa sasa tunachukua mapumziko mafupi, tukirejea tunakuja na mengi zaidi na Ben Ngetich atakuwa anajibu swali hilo la bwana Chisire. Kwa sasa wacha tuchukue mapumziko mafupi, tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Usibanduke.
Na msafi kabisa mtazamaji, karibu tena kwenye awamu nyingine ya kipindi cha Matukio Nyanjani, kipindi ambacho kinaangazia baadhi ya taarifa ambazo zinachipuka, na bila shaka kama tulivyokuwa nimekuarifu hapo awali kwamba hapa tuna mada chanya kabisa kuhusiana na hili swala la virusi vya corona. Na bwana Bengetich, hapo awali kabla hatujaelekea kwenye mapumziko, bwana Chesire alikuwa na jambo, na wewe sijui ungependa kuiangazia namna gani kuhusiana na kile ambacho alikuwa amezungumzia kwamba watu wapunguze usafiri? Naam, shukran Kirobe. Nilikuwa tu nataka kuweza kubaliana naye kwa kiwango fulani, na pia nikaweza kutofautiana na kile kitu ambacho anasema, kwa sababu ni kweli Chesira amesema kwamba tungeweza kuzuia ama tukiweza kulimit mambo ya kusafiri itaweza pia kusaidia katika zile namna moja au nyingine ya kuweza kuzuia janga ili kuweza kuenea. Lakini ukijaribu kuangalia the population of Kenyans and even the population, ile idadi ya watu ambao wako hapa Nairobi, mjini Nairobi, unapata about 70%, most of these people, kuna watu wa biashara ambao wanasafiri kutoka nyanja mbalimbali kama Nakuru, Eldoret, Meru, Embu, na wamekuja huku Nairobi kwa kibiashara, na mara mingi unapata watu wanasafiri tena wako na makao pale Murang'a, as far as Nakuru, Limuru. So na ni muhimu kweli amesema kwamba, kwa sababu jana nimeweza kuona katika eneo la Kericho pale Londiani kuna mtu mmoja anaaminika kwamba aliweza kutoka Mombasa, na jana ameweza kutengwa kwa sababu nakuwa na hizi signs of coronavirus, na hata unapata zile sampuli zake zimeweza kutumwa Nairobi ili iweze kupainika kama ni kweli ni hali ya corona. Lakini itakuwa ni vigumu kidogo, kwa sababu nilikuwa narejelea nikisema kama juzi uliweza kuona waziri wa elimu Bwana Magoha akiwa pale na head of state Rais Uhuru Kenyatta aliweza kusema ameweza kususpend mambo ya kielimu. Na ukiangalia idadi ya wale wanafunzi ambao wako nchini, kwanza Nairobi, tuongelee Nairobi kwa sababu tuko Nairobi, kuna wanafunzi wengi sana ambao wanaweza kusafiri kutoka maeneo mbalimbali. Na ikiwa ni sasa hivi, hata nilipokuwa ninakuja humu pale town niliweza kuona there is a lot of traffic, there is a lot of movements, watu wanaweza kusafiri pale marketplaces. Kama jana nimeweza kupata report, nilikuwa nimeulizia rafiki yangu ambaye mmoja anafanya mambo ya uchuuzi pale Kigomba, mwingine Mudhurwa, akaniambia ni shughuli kama kawaida. Unaona sasa si jambo ambalo unaweza pia ukasukuma Mkenya, hata kama serikali inasema tuweze kujiself quarantine. Kuna ule Mkenya ana namna nyingine, akikaa pale nyumbani, at the end of the day kuna watoto pale lazima atakula. Na sasa mtoto aweze akalala njaa kwa sababu because of ati kuna self quarantine. Utapata tu Wakenya bado wanapuusa wakisema so long as kuna sanitizers, unaenda kwa gari, unaweza kuweza kukaosha mkono yako vizuri, anaenda kufanya biashara yake, so that at the end of the day anaweza weka chakula kwenye meza. So ni vigumu Chezire kwamba ni vizuri, hiyo ni kauli nzuri sana. Chezire alikuwa amesema kwamba mtu ambaye anatoka Nairobi awe na sababu chanya kabisa ya kuelekea kule mashinani. Asitoke tu kwa sababu kuna janga la virusi vya corona katika jiji la Nairobi. Na kulingana venye anasema tunakubaliana naye, ila anatumia neno tofauti kukubaliana na mimi. Anasema wanafunzi waweze kubaliwa waende nyumbani. Hiyo kwangu it's necessary movement. Hiyo lazima wanafunzi afike kwao. Hatuwezi kuja tuache mwanafunzi Nairobi. Ndio sasa. Lakini enye mimi nasema tupunguze ni ile, mimi nasema Chesire bana, Nairobi ikaliki tena, acha nikimbie mashinani. Hiyo ndio safari ambazo mimi nasema tujaribu kupunguza. Kwa sababu hatujui kati yetu ni uamuzi wa kibinafsi. Uamuzi wa kibinafsi. Kama serikali jinsi inasema janga ni jukumu lako kama mwananchi kujitolea kunawa, kujitolea kusanitize mkono na kuweka ile usafi. Pia hii tunasema ni jukumu lako pia kuangalia kama uhitaji chochote mashinani, usikimbie mashinani. Pia Nairobi si Nairobi peke yake. Wacha niseme metropolitan counties, kwa sababu Nairobi ni kubwa, inasonga hadi Kajiado, inaguza Machakos, inaguza Kiambu. So the counties zenye hizo at least tujaribu kuona kama sina haja, kwa sababu kazi zitaendelea. Je, corona ishe kesho na makampuni ziseme rudini kazini kesho kutu na wewe uko mashinani. Pia ni janga la kutusaidia pia sisi tuweze kukua na amani. Ndugu yangu anazungumzia maneno mazuri sana, lakini kwa kiwango fulani sikubaliane naye kabisa. Maneno ya self quarantine
lazima akumbuke kwamba tuko katika karne ya 21. Karne ya 21. Forceful quarantine, ile ya kulazimishwa kwamba hautatoka hapa kwa sababu wewe ni mgonjwa, ilikuwa wakati wa karne za 14 na 15. Na naweza kumquote moja wa director wa Center for Health Policy and Law Northeastern University. Alisema hivi katika hotuba yake CNN, akitoa hotuba yake. Alisema kwamba, kwa kimombo, naweza soma kwa kimombo? Hamna tatizo. We do not want to restrict people's liberty unless it is necessary. Unless we cannot achieve the public health end with less draconian measures. Huyu jamaa alikuwa anazungumzia hivyo, na utafahamu kwamba ni mtaalamu wa public health. Mahali ambapo tumefikia, nilivyokuwa naelezea wenzangu, kidogo nimalize, kwamba neno hili la self quarantine, tunakumbuka kwamba lilianzia hapa Kenya, na watu wengi walianza mzaa. Hata tulikuwa tunaona international news wakisema sasa Kenya wamesema self quarantine. Hata kuna daktari mmoja alikuwa anasema kwamba hajawahi sikia neno hilo tangu alikuwa anashtaki ujinga wake. Naam. Self quarantine, wa Kenya ambao kwa bahati nzuri tuko na policy developers wazuri sana katika nchi hii. Tunaye mmoja hapa. Naam. Wanafahamu kwamba ni kinyume cha sheria, international laws, kumlazimisha mtu yoyote mgonjwa ama kumweka kama mfungwa. Ndio manake ile quarantine ambayo serikali inaweza fanya peke yake, number 1 ni kuzuia ndege kuingia. Sasa kwa hivyo mtu hata ingia rahisi, hapo ame restrict movement. Number 2 ni kuzuia pengine usafiri wa magari kwenda eneo zingine, lakini hiyo pia itakuwa deprivation of the human rights. Kile kitu ambacho tunataka tu saa hii, kwa sababu jambo ambalo limefanya nikamwambia mwenzangu kwamba hii ni karne ya 21, tunataka tu ufahamu mzuri. Kwa kimombo wanasema vipi? Proper I mean the government should facilitate education, sensitizing education about coronavirus and its effect and how we can prevent it. Hiyo tu ndio unaweza mwambia mwananchi wa karne ya 21. Lakini kumwambia wewe, tujiulize, kwani haya mataifa mengine yangekuwa yamezuia? Tumeona kwamba in America for example, ilianza na California, imeenda states zingine pole pole. Kwa hivyo jambo ambalo nataka nizingatie mwenzangu alivyosema ni kwamba hiyo maneno ya kusema forceful quarantine, tutakuwa tunarudi miaka mingi nyuma zaidi. Na iwezekani ama inawezekana? Kwanza Kirobi, ningependa kumweleza kuwa kwa kimombo tunasema your right ends where mine begins. Yes. Yeah? Na ikiwa nikikupa hiyo right ya movement, utaniambukiza ugonjwa, right yako itaishia hapo. And that's why the name quarantine exists. And ukisoma Public Health Act, yeah, inapeana possibilities under which mtu anapewa quarantine. Okay? But kulingana nami, sisemi uchanganye wananchi, nimesema si lazima. Yeah. Usijilazimishe kuwa, sijasema watu walazimishwe kukaa makwao. Nimesema kama wananchi tuchukue jukumu ya kupunguza usafiri kwa sababu hatujui nani kati yetu ndiye akona na akasema kwamba tunaishi katika karne ya 21. Wakenya watakubali katika huo mtindo ama uamuzi wa kibinafsi kama huo? Kulingana na serikali, at this point ni mimi nijitolee niseme ndivyo hivyo, nitajichunga. Kirobi, niweze kuwauliza, je, nipande matatu naenda safiri nyumbani? Kwa bahati mbaya mtu ambaye ameambukizwa na virusi akaingia akikohoa, watu wangapi watakuwa wameumia? Hata mimi mwenyewe ambaye nilikuwa natoroka nitakuwa nimepata, lakini kwa ile harakati ya kusema najiokoa. So kuondoka sio kusema ati utakuwa unajiokoa. Mimi nasema tuweze kupunguza tu. Sijasema mtu yoyote ashurutishwe, alazimishwe
wala afanyiwe chochote. Mwenzangu A responsibility starts up. Na nataka niambie wananchi ya kwamba tusiwapotoshe wananchi kwa kiwango ambacho wanaweza anza kuvictimize wale wagonjwa ambao wako mashinani. Huu ni ugonjwa kama ugonjwa wowote. Naweza toka hapa leo nijipate kwamba niko na ugonjwa. Sasa nitakataa kusafiri kwenda kwangu ama nikiingia kwa matatu. Wajua ni ile ya kwamba hata kama umepata mtu akiwa mgonjwa kwa matatu, ni jukumu lako wewe kushuka hiyo matatu na utafute nyingine bila kumvictimize. Tusiende katika ile direction. Niliona video mahali fulani sijui ni Kawangware ambapo wanamshika Mchinese na kumwambia jameni, huu ni ugonjwa na mtu yoyote anaweza upata. Kwa hivyo tusiangalie zile inhuman. Wajua tunaweza tumia mfano wa ukimwi. Ukimwi umekaa katika dunia hii miaka mingapi? So far umeua watu 36 million. Kama forceful quarantine ingekuwa inaweza kufanyikwa, basi watu wa ukimwi wangeweka mahali pamoja, waambiwe sasa nyinyi ngojeni miaka yenu mzeeke mkufe, ukimwi isiende katika watu wengine. Kirobi, naomba katika upiganaji wa magonjwa kama haya, haki ya binadamu huwa inazingatiwa kuwa mbele. Naomba kuweza kueleza mwenzangu asipotoshe wananchi. Kitu ya kwanza, ukijipata uko na virusi vya corona, tafadhali piga simu kwenye nambari ambazo tulipewa. Utajipata vipi na hujapimwa? Ama ujipeleke kwa hospitali iliyo karibu nawe. Ujipate aje ujishuku. Wacha nitumie jina ya kujishuku kwa sababu wajua vinachukua siku 14. Ndio sometimes vionekane. Kwa hivyo haya si masuala ya kuchezea. Ananipoteza kidogo kwa sababu mimi nasema tuweze kuambia wananchi jinsi ya kuweza kuaddress the corona issue. Tusiweze kusema fanya hivi. Ikifika wakati ambao umejishuku uko nayo, ni jambo njema uweze kujipeleka hospitali ili uweze ukapimwa au uweze kupiga simu ukujiwe na watu wenye afya. Hata hiyo hospitali wakati unaenda. Hiyo ni kwanza. Ya pili, labda ukiangalia vifaa ambavyo vimetolewa kwa sasa, kwa sababu majadiliano hayo ni kama yaweze yakaisha. Vifaa ambavyo vimetolewa katika kuhakikisha kwamba Wakenya wanajikinga na virusi hivi, vinatosha wananchi wa Kenya na kaunti ambazo zimetolewa? Kwa sababu hapo awali yule ambaye ni mwenyekiti wa baraza la magavana Wycliffe Oparanya alisema kwamba vifaa 5,000 kutokana na ile press release ambayo ilikuwa imetolewa. 5,000 zilitolewa katika kaunti ambazo haziwezi kupatwa rais na virusi hivi vya corona, na zile kaunti ambazo zipo kwenye athari ya kupatwa na virusi hivi ilikuwa ni vifaa 10,000. Naam, vifaa hivi vinatosha katika kaunti ama zinastahili kuongezwa zaidi? Tunastahili tuwe na madaktari zaidi? Mimi nitasema tu kwa kauli kimoja tu, na whoever ataniangalia kwenye serikali, ni kwamba itakuwa ni uongo na ni kudanganya wa Kenya kwamba vifaa ya idadi hicho ambacho umeweza kusema ni kidogo mno na iwezi kaweza kusaidia. The only thing the government inafaa sasa kuangalia sasa ni kuangalia additional measures ya kuhakikisha kwamba kila Mkenya ambaye kwa sasa baada hajaweza kuonekana na zile signs za hii ugonjwa aweze akawa amejiweka vizuri, kwa sababu hata ukijaribu kuangalia kama juzi tumeweza kupata ripoti kwa KEMSA kuwa hizi vifaa ama hizi za kujikinga, this mask haviwezi fikatosha. Na tumeweza kuangalia hata kwa runinga asubuhi watu wakisafiri, mkiweza kuripoti hapa katika usafiri saa asubuhi, unapata hata katika hizo sanitizers kuna moja la supermarket inaitwa Clean Shelf, jana iliweza pia kushurutishwa na KRA kwa waliweza kuhaikisha, kwa sababu hata saa hizi kama jana niliweza kuingia katika supermarket mbili, nikaingia Naivas, nikaingia nyingine inaitwa Giftmart, kapata kuona hizi sanitizers ambazo ni sabuni zinakubalika kwamba inaweza kutoa hizo virusi, kuna ile upungufu ama kuna shortage. So the only thing tunafaa kufanya kama Wakenya ama kuweza kushikana kama Wakenya, ikiwa unaenda kwenye duka la kuweza kuuza hizi sanitizers ama all this that can help us to reduce the cases or more of these people,
tunafaa tu kuangalia ama kuomba Wakenya wenzetu kwamba ukienda kununua hizi sanitizers uweze kununua 2 ama 1 vile Frank alikuwa ameweza kusema. Tunafaa pia kushirikiana so that wewe ukiwa na 2 unaweza pia kuangalia jirani yako amepata, kwa sababu kama wakati ule pia ulikuwa unapata kulikuwa na ile Wakenya wananunua, kuna wale wananunua nyingi zaidi. Even those people wenye wanaweza kuuza pale kwa supermarkets. Kuna wakati kulikuwa na shortage of maize, of unga. Ungeenda pale kwenye supermarkets ungekubaliwa tu kuchukua unga 2, ungeweza kuchukua zaidi ya 2 kwa sababu ya Kenya, ili iweze kila mtu aweze akapata. So kama sasa hivi unaona sasa kwa serikali inastahili kuzingatia hilo. Inafaa kuzingatia kuangalia all these sanitizers inakuwa provided in a large quantity, even the masks, na pia kuhakikisha kwamba wale watu wanaosafiri kutumia matatu pia wahakikisha ama waweze kushurutisha hao watu kuweza kuprovide all these sanitizers so that wakati wanaenda, kwa sababu tumeambiwa corona virus si lazima tu ikuwe ni umekaa na mtu ambaye anaaminika ama ule mtu ambaye tuna suspect ama tunaangalia kama anaweza kuwa kuna hiyo virus, kwa sababu tumeambiwa hata pesa. President amekuwa very categorical jana, akasema tuweze kulimit the usage of money, we can go digital, uweze kutumia simu, kwa sababu pia pesa inaweza kubeba ile virusi. So Wakenya wote tu waangalifu, tukae tupendane, na tusiwe pia tukaweza kutenga wale ambao tumeweza kusikia kwamba wanaweza kuwa wamepatwa na hili janga, kwa sababu it can happen to anyone. Inaweza kuwa ni wewe, ni mimi. Kando na kutumia hii sanitizers, kuna mbinu nyingine ambayo labda serikali ingetumia, kama tuseme kwa mfano kupeana zile gloves ama kupatiana pamoja na nose masks ambavyo zitaweza kusaidia kukinga hizi haya magonjwa, ama sanitizer peke yake inatosha? Ni kweli Kirubi, serikali iko na uwezo ya kuweza kuprovide all those masks and the gloves, lakini kwa sasa tu vile tunaangalia haijaweza kuprovide all those masks and the gloves, lakini kwa sasa iko na uwezo. Inafaa kuwa kwanza sasa hivi vile tumeanza kuona idadi ya watu imeweza kuongezeka, imefika watu 6 kwa sasa. Inafaa sasa kumakinika na kuhakikisha kwamba na kujua hii ni janga ambalo iko very serious. Hata ukiangalia katika Italy, China, idadi ya watu ambao wameweza kufiwa pale ni wengi. So kabla hatujafika ile kiwango sasa, Wakenya tutakuwa na hofu zaidi, waweze sasa kuleta zile measures so that the Kenyans can have faith on the government. Naam. Bwana Chisire, kidogo shikilia tu, kwa sababu mnafahamishwa kwa sasa tuelekee katika mapumziko mafupi, kisha nitarejea kusikia kauli yako kuhusiana na kile ambacho Beningeti amezungumzia kwa sasa. Mpenzi mtazamaji, tunaelekea katika mapumziko mafupi, tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Usibanduke.
Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji kwenye awamu nyingine kumradhi ya Matukio Nyanjani, kipindi ambacho kinaangazia baadhi ya taarifa ambazo zinachipuka kwenye mada yetu hapa. Ni kuhusiana na iwapo Wakenya kwa sasa wamejitayarisha na wataweza kukabiliana vipi na virusi hivi vya korona. Bwana Chesile, ukiangalia sasa hivi Wakenya milioni kadhaa ya Wakenya kwa sasa wamepata mafunzo muhimu sana chanya kuhusiana na virusi hivi vya korona, na ni jinsi gani ambavyo wanaweza wakajikinga, ama wanaambiwa tu nao mkono kila wakati? Naam, kulingana na mimi, wananchi hawajapewa mafunzo ya kutosha kuhusu coronavirus. Kwangu nilijua coronavirus ni kitu inahusiana na sneeze. Naam. Isipokuwa jana nikiona press conference ndipo niliposikia Kanali Odunga retired akisema lazima ikuwe ni vitu kadhaa: kukohoa, kusneeze, fever. Hizo zote lazima zionekane ndio ukuwe a suspect of coronavirus. Swali nilijiuliza wakati huo ni Wakenya wangapi wanajua hizo factors zote ambazo zinafaa kujumuishwa ili ndio uwe a suspect of corona. Hapo ndio mahali pa kwanza tunafaa kuanzia. Let them know what they have to know about coronavirus. Ndio tukifikanga kwa kunawa ni mzuri. Let's focus on hygiene, because hygiene even on the other health issues ni mzuri. Katika masomo sasa, Wakenya wamekuwa wakitarajia wapi katika masomo? Wamekuwa wakitarajia vyombo vya habari, kwenye mitandao ya kijamii, ama pia masomo haya yamepelekwa katika nyanja tofauti? Kwa sababu kule nyanjani kuna watu ambao hawana TV, hawana redio. Kwangu nasema wote, we are all stakeholders. Iwe vyombo vya habari, iwe mimi kama mwananchi, iwe nani, kama uko na ule uwezo wa kufahamu ni nini inaendelea na ni nini inawezekana kufanyika, unahitajika kupeana huo mafunzo kwa wale watu wengine, ili kila mtu aweze kujua na aweze kuwajibika ipasavyo. Lakini kwa sasa the rate at which even media itself ina capture issues of corona, we are only giving news. But at what point do we now educate the public, the civic education, kuambia ili na ili linahitajika, ili na ili linahusu corona? Ingestahili ifanyike namna gani? Ingestahili ifanyike namna gani kama advertisement? Tusingoje serikali watupe hizo pesa, kwa sababu kirubi tukiambukizwa wote hatutakuwa na watu wa kuona TV. Sasa ni TV pia ichukue jukumu. Safaricom nimeona imechukua jukumu ya wave some amount of transaction. Pia media houses zichukue jukumu, ziseme kila baada ya disani moja tutaweka information about coronavirus. The protective versus ile ambayo what is coronavirus, tuweze kuelimisha mwananchi ini nini inahitajika kufanyika. Ukiona nini na nini ndipo utasema niko nayo. Kisha pia serikali iweze kuwajibika. Hadi wa sasa tunahitaji wananchi. Chifu wanafaa kuwa wamekuwa summon. All chiefs na kuwa educated about coronavirus na jinsi kila kitu inapaswa kuendeshwa, ili pia nao waende washike wazee wa mitaa, washike the public opinion shapers, wazee wa nyumba 10, the chairpersons, waanze kudisseminate the information to each and every household. Haijalishi kama uko mashinani ama uko Nairobi, kwa sababu leo iko Nairobi, kesho inaweza ikafika mashinani. Na Bwana Frank Anyona, umesikia vizuri akizungumzia kwamba machifu wanastahili waitwe kongamano moja na wakaelezewa kuhusiana na hili swala, ili wale ambao wako pale mashinani waweze kupata yale masomo. Kauli yako ya mwisho ni ipi? Wajua Bwana Kirobi, jambo hili la civic education, ama kweli media mumejaribu. Hata ukiona sasa hivi tunazungumzia maneno ya coronavirus. Hilo ndilo linaendelea katika media zote. Lakini mashinani ndio jambo muhimu sana, kwa sababu wale watu hawana redio, hawana TV. Naam, naelekea hapo. Jambo la pili ni kwamba, kabla nikuje katika pointi yako, ni kwamba ni vyema kwamba jambo hili limekuja katika wakati ambapo tuna teknolojia na tuna devices ambazo tunaweza kucommunicate one another. Kama mimi nikiwa na pengine bibi, kwa Watanzania wanaita bibi, sisi tunawaita nyanya. Naweza mpigia simu na nimweleze kwamba jambo hili limetokea hivi na hivi na hivi, tunafaa tu deal nalo na hivi na hivi. Kwa hivyo tusingoje kwamba civic education ikuwe jukumu la serikali. Ni jukumu letu lote, wale ambao wanajua. Isipokuwa
kuna wale ambao wanatupotosha, ambao wanakuja kwamba wanajua kuhusu coronavirus, but at the end of the process wanatupatia wrong information. Hao ndio wanafaa wakatazwe. Unajua kitu ambacho kinanifanya nikwambie janga hili limekuja wakati wa teknolojia, na ndio tuko na niliona mkubwa. Na umesema kwamba kuna watu wanaitumia vibaya teknolojia hiyo na mitandao ya kijamii. Hapo ndo kuna shida. Tunaweza tukatatua namna gani ili watu waitumie vizuri mitandao ya kijamii? Jinsi ya kutatua peke yake ni kwamba hata wao ambao wanajaribu kueneza ama kuelimisha kuhusu coronavirus, na katika hali hiyo wanapata wamepotosha wengine, si ati ni kwa kupenda kwao, ni kwa sababu hawana information. Naam. Kama serikali inge-initiate programs, kama vile mwenzangu anasema kwamba TV zinafaa kuwa na a certain duration of programs, zinaeleza tu just civic education about this coronavirus. Na kusema kweli, nadhani pia hizi social media zimejaribu sana. Nimeona video nyingi wanamuziki wakijaribu kuhamasisha watu kunawa mikono na jinsi ya kukaa mbali na watu na kutosalimiana. Mimi sioni kwamba janga hili limetupiga ndio, lakini naona kwamba kwa sababu ya teknolojia na serikali ambazo ziko katika nchi mbalimbali, naamini including ule mkuu wa United Nations, naamini kwamba janga hili litasuluhishwa. Naam. Kabla nimalize, kulikuwa na janga la kolera, ilikuja na 1852 na ilimaliza watu milioni 1. Ni kwa sababu wakati huo teknolojia bado ilikuwa chini, na the rate at which information ilikuwa inaenda kwa wananchi ama watu waliomo katika dunia ilikuwa ndogo sana. But for now tuko na bahati kwamba information inapita vizuri. Hata ukisema kwamba watu wa mashinani hawana redio na runinga, TV. Bwana Kirobi, ni watu wachache sana ambao wana redio katika nchi hii sasa, nakwambia kweli. Naam, wacha nisikie kauli ya mwisho kutoka kwa Ben Getich. Sijui mchango wako ni upi kuhusiana na kile ambacho umezungumzia? Shukran Bwana Kirobi. Kwanza ndakubaliana na marafiki zangu hapa. Kwanza Frank ameweza kueleza vizuri kwa kina kuwa ile public sensitization or educating the public ni jambo la muhimu, lakini si kweli lazima kina chief waweze kuwa summoned, kwa sababu kwanza tuliweza kuona public gatherings kwanza is not even allowed at the moment. Watu wanafaa kukaa kwa umbali. So tukiweza sasa kuenda katika jamii la Kenya wote, all the 47 counties kuweza kuleta machifu, hiyo naye itakuwa ni umati wa watu ambao wenye wameweza pia so ni vizuri. Kwa hiyo njia hapa tu ni kutumia mitandao ya kijamii. Kutumia mitandao na ni vema mnafanya kazi mzuri kama media, na vile Frank ameweza kusema katika taifa letu la Kenya, naamini kwamba even the poor of the poorest wako na redio. Si kweli kwamba katika mashinani kuna wale watu hawawezi wakakuwa na TV. TV kweli ni kweli, unapata hata kuna maeneo ambalo signals haziko, lakini katika maredio, hata zile redio ndogo ndogo, unapata watu wanaweza kusikiza katika lugha za mama, lugha ya Kiswahili yote. So ni ile tu sisi tunafaa tuchukue jukumu tuweze kuelimisha jamii zetu, marafiki na kila katika ile level yetu ambayo tunaweza kupeana information ambayo itaweza kusaidia, kwa sababu vile tuko saa hii ni vigumu sana kuweza kusema tutaweza kulizuia. Ni vigumu, itaweza kuenea, lakini zile preventive measures zenye marafiki zangu wameweza kusema ni za watu wazingatie, na watu waweze kuwa makini na kuwa careful. Lakini watu wasikuwe na hofu, kwa sababu itafika tu mahali itakuja kuisha, na serikali inafanya kazi nzuri kuweza kukabiliana na hili janga. Naam. Bila shaka una jambo kwa kifupi tu, kwa sababu nafahamishwa muda umekimbia sana. Kwa kifupi nimalizie na chenye amesema, because it's very important, the fake news and fake reports. Tuweze kuzingatia kwa ukweli, tuweze kutuma. If hujui kama information ni correct, try and google it versus media usenye ni reputable. That will give you a direct information kama ni correct or not correct, ili tupunguze pia fake news ambayo itaongeza panic in the country. Ni hilo tu. Naam. Neno moja tu, wakati tunapitia janga hili,
wacha tukumbuke sana Mwenyezi Mungu pia. Naam, bila shaka mpenzi mtazamaji, umesikia kauli ya wageni yangu hapa studioni kwamba tuweze kuavoid zile ambayo ni fake news ama habari za uongo ambazo zinaenezwa kwenye mitandao ya kijamii. Iwapo haufahamu chochote kuhusiana na hili swala la corona, mtafute daktari ambaye yupo karibu nawe ama utafute wataalamu ambao wanaofahamu zaidi kuhusiana na hili swala la virusi vya corona. Wanasema mpenzi mtazamaji kwamba ngoma ikipigwa sana hatimaye hupasuka. Kufikia hapo mie sina la ziada, ila natamatisha kipindi cha Matukio Nyanjani. Asante sana kwa muda wako wote, masaa mawili kuanzia mwendo wa saa 4 mpaka saa 6 sasa hivi karibia. Mpenzi mtazamaji, sina la ziada, ila kwa sasa nafungasha virago na nitakuwa naondoka studioni. Nimekuwa mtangazaji wako Paul Kirobi, na ambaye amekuwa kitafsiri katika lugha ya ishara nafahamika kama Anwa Irimo. Inshallah nakutakia jioni njema. Asante.